Start by saying, once in a while, mankind unlocks a secret so profound that our lives are forever altered. You have fire, electricity, splitting the atom, jollof rice. We can debate Cameroon rice or Nigeria or Ghana, but that's a whole different topic. So almost 12 years ago today, a person or collective known as Satoshi Nakamoto launched the first blockchain application called Bitcoin and the Bitcoin network, and the world has never been the same since then. The Bantu Blockchain Foundation team members have been part of this journey since the very early days, and we watch blockchain evolve, mutate, transform to address different challenges. We've also contributed to some of the major blockchains out there, either as members or in code and things like that. Now, while blockchain technology is still in its relative infancy, it is now evolving at a more rapid pace as people learn more about it and gain more awareness, just as the internet did in the 90s, which saw the birth of companies like Yahoo, Google, Amazon, etc. What we're doing today with Bantu is part of that journey, a journey that starts today in Africa and will spread out globally. Today is the birth of something amazing. We might ask, like, why Bantu? And I'd like to start by saying, once in a while, mankind unlocks a secret so profound that our lives are forever altered. You have fire, electricity, splitting the atom, jollof rice. We can debate Cameroon rice or Nigeria or Ghana, but that's a whole different topic. So almost 12 years ago today, a person
scanner. You can use it to scan the QR code of someone that is beside you. If the person wants to send their asset to just right by you. Or if you go to a shop that accepts SBN as payment and they display their QR code, you can just tap on that and scan the QR code and make your payment and walk away. As payment, and it will be easy for us to do transaction. Transaction you done on the Bantu Blockchain takes about ya samu yankin a tura mai. To a takance akwai abin da bantu na da shi wanda sauran ba su da shi. Mu muna iya aikatawa 15,000 transaction a minti daya. Kun gane ko? To karfin namu ne daban yake da sauran. Sanadiyan turawan shi wanda na ci daga yanzu zuwa kun nashi ya kai minti daya.
we can also guide you on how you can do that. And we want everybody here to also go to Timbuktu and trade XBN, because XBN is a very valuable asset. The Bantu Blockchain ecosystem is growing, and all of you are still early here. So after this event, make sure that you get some XBN, keep it securely, trade it, and accept it as payment. Thank you. Anybody that has any questions, maybe I have 2 minutes to take questions before we go. All right. Okay, yeah, Jerry, just, you can tell them, maybe give them a summary of what we said in our staff before we take the question. It's just a premium in the Zam of Yamia Fund or number of Inna. Command enough for that Tapaco. Why a Naka Nakani, a couple Nakani, Ama a she Uskure Kaba, the private key income. Income. Ko kuma private key naka ina ma cewa za ka ɗan sa ba za ka iya fasa kuɗin ba. Su fara amfani da SBN. All you need to do ka yi downloading ɗin wallet naka. Idan wani ya siyan kaya a gonka kuma yana so ya biya ka da SBN ka karɓa SBN ɗin sai ka je ka canja shi zuwa dala. SBN ɗin zai girma ya baka farashi. Kwanakin bayan da muke Port da muka je Ghana, a nawa tsarin SBN yake naira 8. A yau tsarin SBN naira 44 ko kuma naira 30 da wani abu. Abun samun wani abu girma ne. Thank you. How can you buy SBN token? Tim? Okay, shi tambaya shi cewa ya za a yi a siya SBN a Timbuktu. Wancan mai sauki ne. Idan ka je ka yi downloading na app din na ɗaya kenan. Idan ba ka da app din ba za ka samu linkin SBN. So first of ko kuma idan ka je Timbuktu sai in ka buɗe account naka sai ka yi login a cikin Timbuktu sai ka yi scanning account ɗinka da Timbuktu za ka samu mutane da yawa suna a Sekir, please can you stand up so you can see you? Sekir is one of the top agents in Timbuktu. Ko a zaɓi nawa ne ka tura masa yana iya siya ko a yanzu a kan akwai manyan mu suke tare da mu bankuna wanda sun zo ba. So idan kana so ka siya, idan ka shiga cikin Timbuktu ka iya ka duba sunan Malam Sakir sai in kai klikin sunan shi zai tafi nisa sai ka tura mai SBN sai tura maka naira. A hakan ma idan a lokacin Timbuktu yana yin siya da sayarwa ko kuma ya ka samu merchant ɗinta. Ina ji ka. The KYC you're asking about is done Timbuktu or? KYC in Zaka, amma ana KYC in Zaka.
Okay, so that's all we have for the Bantu today. Thank you everyone for listening, and do have a nice day. Please, a round of applause for him, please. Oh, for them, rather. My co-MC, Shimai Kokarikai. Thank you so much. That was a nice one. You did well. So, Mr. DJ, let's honor the country. I don't know if he's ready. Yanzunza Akashi, we're going to by standing up. I'm going to play the national anthem. We're going to stand still for the national anthem. So down la quiet. And God bless the good people of Kano State. Thank you so much. All right, right about now, Jensen, ensure your Wi-Fi is open. I think the Wi-Fi is activated already, so you can connect. You can connect now. Let me check the network name. Okay, the network name is Bantu Free Net. Idan kana da naka network din and you know that your network is a little bit speed enough, I will also recommend you use your own network so you won't have much surge on the server. So we'll be calling upon our influencers, those that have set a path in this space. Have to give them the password. So if you're sure you're there, then the password is B, capital letter, small letter B, A, N, T, U, 1, 2, 3. That is the password. Password is small letter B, A, N, T, U, 1, 2, 3. So you can connect to the internet and download the app. Thank you so much. Carry on. Okay, we'll be giving out some section to top influencers in Arewa, those that have been doing great with the blockchain technology, those that have been doing good on their own. So we'll be inviting our first speaker in person of Mrs. Aisha Tutofa to give us a industrial level on what it is all about. So you'll be giving a speech on that, and please, your time is just 6 to 5 minutes. Thank you very much. Assalamu alaikum. Before I say anything, Allah matano ni ana. Please, if you are a woman, please stand up. Let me see you so that I can have courage and know that I will not waste my time here. Okay, you can sit down. Thank you. First of all, I would like to thank Bantu for coming to the north, because doing abu da za a yi inda ba zai ƙara arewa ba ma yin shi. Ko zai ƙaru ko ina inda ba zai shigo nan ba, gaskiya ni ba na yin shi. So I am very happy and pleased to be part of this movement today. So moving forward,
when we talk about fourth industrial revolution, who has any idea of what fourth industrial revolution means? Why talk about fourth industrial revolution? Okay, sure. Do we have a mic? Yes. Someone wants to. Okay. Who, please? It's okay. It's obviously a lady. I am not sure about that. Who? Oh, okay. So you know what? Just don't worry. A few people knows about it, but let me just break it down. When we talk about fourth industrial revolution, it means there was a first, there was a second, and there was a third. And it means nothing but how technology took over the world. And this has been an issue for northern Nigeria. We hardly accept things. I don't know why, but I am hoping that this time we would accept Bantu because, like I said, duk abinda Arewa ba za ta ci gaba ba ma yin shi. So that means we have understood Bantu, and that is why I am here speaking about it. Fourth industrial revolution, the first started in around 1700, 1760, lokacin da aka fara yin industries. And then the next one was in the 1800s, fitila ya zo. And then the next one, the third one, aka fara computer. And this is the fourth one. Za ka sa hannunka a biometrics waya ka ta buɗe, ta kalli fuska ka ta gane ka, kai order ɗin abinci from your comfort zone to your homes. And the next revolution, if we accept it, is Bantu. Bantu is here to give financial freedom to young people. And Google Sani, this is one of the problems we're facing in northern Nigeria. Baba Abini. Think about the idea, developing that idea is an issue. So what if you have a way that you could actually get the life that you dream to have? So I think the time is now. We need to work for ourselves and be financially free. We don't have to wait for any government or any other person. And like the MC said, wait for the next 2 months, you will see how Naira will be. Why? Because Bantu got involved. So I will leave you to it while you experience the whole Bantu while you're here. Thank you so much. Thank you very much for that word of encouragement. So I want to know the goal. I'm going to this one. I'm going to so abun da ya sa mu invite nasu don ku daga bakin su don ku san cewa lallai Bantu muna yi. Na biyu kuma za mu kawo muku one of our top influencer ina ba cewa gaba ɗayan ku ba kun san da shi. Shi ya jima yana crypto. Idan ina faɗa ba ku san fiska na ba ko ba ka ba. Kun san fiskan shi. Ya sha, ya yi, kuma ya dana. At this point, we invite one of our influencers, Mr. Sanusi, to go and give us a brief speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, bari an fara da ba da labari.
wasu shekaru da suka wuce kowa ya san Dubai ƙasa ce mai rairayi da sahara a cikinta. Daga baya shugabannin wannan ƙasa suka ya kamata su kawo ƙasa ci gaba. A hankali suka dinga kiran investors, ku zo ku kafa kamfanin nika, ku zo ku raya ƙasan, ku zo ku yi za mu ba ku wannan, za ku ba ku wayar da abubuwa da yawa. Wasu sun je sun yi, wasu na damari a lokacin ba su ba. Yanzu na tabbatar cewa da bai ko da kuɗinka to haka yi mu ɗauki Bantu, haka ne da so mu ɗauki Bantu for now. Da wanda ya sani ya san na yi promoting blockchains da yawa ba tare da masu wannan blockchains ɗin sun san ma da ina yi ba. Na yi Kano, na yi Solana, na yi Binance, BSC, BF20, BF2 and all this. Ba su taɓa sanin ina yi ba. A yau a wajen taron nan ga CEO ya bar wani ƙasa ya zo ya mutunta ni. Blockchain da farko a Afirka kuma zan ba shi gudunmawa ba. Jiya hawa da yanzu ma tare da su yana ta bagaya mana irin tsare-tsaren da suka yi. Sai nake jin cewa to ai wannan aikin da ya kawo ba na shi bane, namu ne gaba daya. Mu ya kamata mu ansa mu mishi. So a wannan gabar abin da nake so in ce game da Bantu shine blockchain kwaya ɗaya tilo da ya fito daga yankinmu na Afirka. Dole mu yadda mu bashi gudunmawa. Mun yi wa wasu ma kyauta ba tare da sun san muna yi ba. Yau CEO na Bantu ya baro inda yake, ya zo har inda muke, har garinmu, ya sa irin kayanmu. Ai ya kamata ko don wannan ya shiga. So muna godiya ga Bantu kuma za mu iya yin musamman yadda muka ga cewa kasar mu gaba daya tun daga shugabanni daga sama zuwa ƙasa sun aishi a tafiyar Bantu, kuma akwai tsare-tsare da wataƙila mu za mu na fito da wannan tsare-tsaren da suke kai a YouTube da kuma rubuce-rubuce da za mu dinga yi a kafafen sada zumunta kamar Facebook da sauran Telegram groups da muke da su Allah ya yarda. Wannan shine a takaice abin da zan ce game da Bantu, kuma muna fatan Allah ya ba mu nasara gaba ɗaya, domin nasarar Bantu nasarar mu ce gaba ɗaya. In ta faɗi Afirka ta faɗi. Wannan shine abin da zan ce, ubangiji Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Thank you very much for that wonderful encouragement and speech. Muna so mu yi daga wannan ina kira Wendy. Okay? Muna so mu kira dan wannan shi yaro na ne. He has been in my group for a while and he has been into crypto for a while. Abin da ya sa mun kawo wayannan na gida bakin su ne. Shi ya ɗana Bantu, kuma ina so in ya zai gaya mana idan ya taɓa asara a Bantu tun ya siya SBA za ku daga bakin shi. In ma ya taɓa yayi riba a SBA a Bantu za ku daga bakin shi. So at this point I'm inviting our third speaker to give us a small charge. My name is Engineer Sagir. Engineer Sagir came out from Adamawa State, and he's also a member of Bitcover, and also he has been in Bantu ecosystem for a while. You are welcome over the stage, Engineer Sagir. Dattijo kaci kuɗi, kaci naira. Assalamu alaikum. Gaskiya ina farin ciki sosai. Da farko suna na Muhammad Samir Muhammad. Ni ne head of graphics and Bitcover Academy. Sannan kuma I'm one of the co-founders. Sai ku zo da ku ɗauka. Ita Bantu Blockchain ta zo ne da canja revolution Africa.
in Sterling Bank account here, raise up your hand. You have a Sterling Bank account here, raise up your hand. Okay, put down your hand. If you have Sterling Bank application, one bank, raise up your hand. Okay, don't download it yet. I will tell you when to download it. Then you will be what you need to do. So, why am I here today? I am here to let you know that it's at the right time. Look at your neighbor. If you have a neighbor, look at your neighbor. Look at your neighbor. Tell your neighbor, neighbor. What is neighbor in Hausa? Popoti. Makoti. Look at your Makoti. Say Sanu. Makoti Sanu. Sanu. Exactly. I tell your neighbor, I am at the right place at the right time. We are at the right place at the right time. My managing director and CEO, Abubakar Suleiman, by the way, he was born and bred in Kano. Please put your hands together. I am representing him here today, just so you know the importance of what we are doing here. Bantu on the table for all of us. They are built something by Africans for Africa. Put your hands together for them. Every other thing that is being built all over the world on this blockchain is being built for Oyibo people. I don't want to mention that particular thing many of you know. Some of you are used to cryptocurrency, Abi. We don't do that. But, and your children. Some people in Nigeria will say, "Pikin where you never born." This is the future. This is the future. Whatever it is you are doing, make sure you are participating in the future of your children. Make sure you are participating in the future of payment, in the future of transaction, in the future of health, in the future of finance, in the future of whatever it is you are thinking. This is the future. Sterling Bank, we see ourselves, we don't see ourselves as a bank. We see ourselves as a technology company working and functioning in a financial space. That is why we are taking the Bantu thing very, very seriously. Very soon, election will be done with blockchain. Very soon, your health, your visits to the hospital will be done on blockchain. Very soon, your education will be done on blockchain. So if that is going to happen, my question is, what are you waiting for? So please join me today and put a big round of applause together for the Bantu team. They've done something awesome, and we are here to support them. Now,
I am going to be giving out 2 amazing gifts. So I'm going to be giving out 2 wonderful agadas. What is agada in the house? Is it agada? Papariga. I'm supposed to be wearing one myself. So I'll be asking you some questions. If you win it, then you'll be lucky to get this. So my first question is this. For those that don't have one bank app, raise up your hand. If you don't have one bank app, raise up your hand. Raise up your hand. If you don't have one bank app, stand up. If you don't have, don't be ashamed. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Automatically, you have qualified for the Agbada already. The fact that you have said you don't have one bank app. Now, the first 30 people to go to the Sterling Bank stand to go and download one bank will qualify to answer the question I'm about to ask. First 30 people. First 30. Only 30 people. Only 30 people. Only 30 people will qualify. Only 30 people. Only 30 people. Only 30 people. Only 30 people will qualify. Are they up to 30? Are they up to 30? Once they are more than 30, I am not giving out Baba Riga again. Are they up to 30? One bank will get from Sterling Bank 100 XBN today. Yeah. So please put down your number and also put down your wallet ID and you're going to get your airdrop. Thank you very much. God bless you. Mr. Deji, he is the CEO of University. So, in case you want to learn anything that has to do with forensic, cryptocurrency, investigation, etc., and etc., when you see Mr. Deji, you are done. Thank you, sir. Thank you very much. Assalamu alaikum. Welcome to Hangout. You help me complete this material record. So I'm wearing multiple caps. Zai yi in gausa inda ta faɗo min haka zan sashi. So I'm here as the founder and CEO of the first blockchain hub in the country.
yana sayan BNB da sauransu suka ga kai wannan harkar ya kamata a ce mu dasa aya mu hana bankuna ba su kuɗi mu hana bankuna haɗawa da yakin suna exchanges suka so su kawo cikas amma babu cikas cikin shi saboda akwai hanyoyi da yawa abu ne salo ne sabon salo ne ba inda aka saba ba ne ba so yanzu sun fara sun sauka ana koyo tare yawa so they have rolled out inara amma ba ke da waladin inara nan akwai ne da rolling waladin inara is going now saboda ne jirgi ne da zai faɗi sama ta tashi sai aka ga akwai matsala a saman iska sai aka ce to wani shigo don Allah a taimaka so mun shiga cikin harkar yanzu an gyara so yanzu duk wani da ya download zai samu wannan saboda shekaran jiya muna tare da su muna dubawa a turo naira a isa shi a banki ka canza da komi na yi lafiya abu guda muka so muka ce ya kamata mu yi duk da yana yin gare mu yan crypto bai da amfani ko akwai amfani shi da kamfanin da muke kera abubuwan da za a aza a saman blockchain kamar misali an ce nan ba da jima'a ina ganin hajiya aisha ke cewa hatta makarantun ne za su hau shi hilaye za su hau saman blockchain ko yanzu ana yi nasan wasu mu ciki na sai NFT ana sai hili ina da hili har gidan mai ina da amma ba taɓa ganin shi ba cikin iska yake internet kuma nan muke ka sai shi decentralized ka juya shi ka sayar sabon salo ne sabon economy ne wanda ya san shi gaskiya talauci ya zai nisance shi kuma kaga kenan muni kenan ya kamata a ce talauci ya nisance mu saboda akwai abubuwa da yawa cikin shi so yanzu Sterling Bank sun ba da babban riga guda biyu kuma maza suka ba to ni aminin mata ne so na zo duk wata mace da ke wurin nan za mu ba su ina yawa becoming shirt guda akwai wanda na cire ko akwai wanda na cire wanda na cire. So I just want to introduce one thing to us before I conclude. Let me open the bag. Muna ganin haka? Me aka rubuta wa yana? CNGN. To wannan kudin complexity ne. CNGN. E-naira ɗin nan da muke magana wanda ake ce ma CBDC wato Central Bank Digital Currency namu na Nigeria e-naira ce ko? So abinda muka ga ya kamata a sa mace sabon salo. Saboda muna son mutanen su amfana da inara da kudin mu ne amma yadda Central Bank suka yi shi bai ba mu iya amfani da shi ko duk da muna so muna kishi ba mu iya amfani da shi ba mu iya zuwa mu sai SBN misali shine yanzu muka same sabon salo wato mun yi rapid din shi wanda suka san blockchain sosai mun yi rapid din shi so stable coin ne mai mimikin inara so abu biyu ne muna son mu ba inara ɗin use case wato kowa ya zama da yana download da ina ba saboda ina ba saboda abin da muka sa za a iya yi da shi so za ka yi downloading din shi to zo ka sai CNGN ka kai shi duk wani blockchain da za ka yi kai harkar ka kenan babu ruwan kama da wani ma'ana babu ruwan ka da banki saboda dai banki kana iya juya naira ka kamar da shi ina ya ko kuma ka turo mana ina na a wadannan mu ba su CNGN ka je ka kai harkar da za ka yi sai ka buƙaci naira ka dawo mana da shi mu ba ka naira da kai ta harka kaga komai ya yi sauki to haka muke son mutane su yi haka muke son kanawa su yi haka muke son duk abin da kaga ya kamata a yi kuma ba ku da mutanen da ke da wannan fasaha kawai ku zo mu taimaka wanda suka sani nan sosai sun san da cewa in ka ji sunan ne wannan kamar ɗan kudu ne ko amma duk wani abu da ya shafi arewa mun je Lagos muna cikin taro a Lagos muna zanne sai ga su P-Square an kawo P-Square an kawo Yemi Alade sai da ce mai MD ka sa wanda ya kamata wannan harkar ba za ta yi ba sai mun je arewa ya ce saboda tabbas a kai harkar na arewa tabbas a kai takalu sannan akwai limamin crypto irin su rabi dubra akwai alamomin crypto irin su bai lallafan da hajji a aisha duk ya kamata a ce a zo da su mahmud su kowa na tarkokin shi ana ta iza mutane ana mutane abubuwa ana ilmantar da su ya kamata a ce mu kawo harkar na gina ko ba gaskiya
gaskiya ba. So in muka duba the whole blockchain, Binance ne, Ethereum ne, wannan ba nan bane ba. Wannan mun kawo shi gida. Wannan the whole essence of Bantu is African first. So this is blockchain for us, and this is blockchain for Africa. So shi yasa abin da yasa aka ce duk wanda ke nan babu ruwanka da cewa central bank ta rufe account. Saboda muna tare da masu gina musu abubuwan da suke son su gina nan zuwa gaba. So kenan in kana cikin wannan family, kenan you are covered kenan ko? Hello? Ni ke faruwa ne? So za mu ba da kyauta kada in dogon labari za mu ba da kyauta. Za mu yi ɗan tambayoyi kaɗan, amma mata ba za mu yi musu tambaya ba za mu ba su shi. So duk mace da ke nan, da ana a fito nan a zuwa a shi t-shirt. Duk mace da ke nan ba mu yi musu tambaya, iyayenmu ne su za mu ba su t-shirt. Banda maza sai in ya rage za a ba maza. To amma yau kam yau suke gaba. Thank you very much. Yes, please, all the women should come and get their t-shirts. Thank you as you're collecting, you're moving. Thank you. Move, collect and move. Thank you very much. You know, because Standing Bank gave them, so we are balancing it by giving our mothers. MashaAllah. Mun yi dari, amma ya wasu da dari ba, mun yi dari. No problem, we shall retaliate. Okay, you mix it. Yeah, there's a bit so much. Yeah. Okay, so the women are getting. Mungode. Thank you so much. So is that all the women we have? Yeah, so Saula, so the final note, I'm running on my speech now. On the final note, I want to give us a charge. Right, this blockchain is ours. And there's so much in the offing. When the suka san labarin yadda Bitcoin kan ta fara, yanzu ba yau ta hau 40,000 ba, wai ta faɗi kenan wai. Wai ta faɗi kenan amma dala 40,000 ba ƙaramin kuɗi ne ba a Najeriya. So akwai lokacin da aka fara shi kyauta ake ba da shi yadda muke ba da SBI yau. Kyauta. Shi wannan CEO na Bantu, akwai da na iske a Lagos suka ce ya ba su kyautan Bitcoin 38. Jiya na buga da yadda sahi da 40,000 ya hau da miliyan 70 da wani abu kyauta ya kai shi lokacin. Haka ake ba mu na dala kayan ka koma. So kaga yanzu ana ba mu SBI kyauta saboda Allah kai ka sai da shi. Nan da zuwa shekara 5 abin zai zama labari saboda abubuwa da yawa muke ginawa a saman Bantu Blockchain. Misali kamar complexity kamfanin guda ne yanzu ga shi muna gina inar a saman shi ko? Kuma shi wannan kamfanin su za su je wasu bankuna central bank na wasu kasashen Afirka su gina wasu nasu. Suna zuwa za mu je mu ba mu mai matasan wurin mai musu rafi su je kan blockchain. Ana nemi wannan value da ake biyu a saman blockchain ba karamin value bane ba. Sannan kuma misali da lokacin lockdown, that is 2020 ko ana palliative menene an ba da kyauta ba a ba mutane wani menene an san da wannan labarin. Muka ga ya kamata shi abin da ya sa nake wannan labarin mu ma mu yi nazari ya zama da mu ma irin tunanin da za mu rika yi kenan. Muka yi nazari muka ce shi in mun ce mun san blockchain akwai gaskiya cikin shi wanda turawa suke ce ma transparency ko kenan duk abin da ka aza sama kowa na iya ganin shi kowa na iya tabbatawa in ya faru to kenan muna iya ɗaukan wannan technology mu gina wani abu saman shi wanda mutane ba za su yi gardama shi an samu palliative ko ba a samu palliative ba. So muka zo da wani solution da muke ce ma chat, Convexity Humanitarian Aid Transfer Solution.
duk wanda aka tura ma kuɗi saman shi aka ce misali a taimaka ma wanda gajiyayyu a ba su kuɗin, kowa na iya gani in sun samu, kowa na iya gani yadda suka kashe kuɗin. Irin wa'annan solution ɗin da in muka duba cikin al'umma yadda muke mu yi creating ɗinsu mu ma ku zo complexity za mu ingiza muku ku yi wa'annan solutions ɗin. Wanda coin ana iya tallan coin amma a rika neman matsalolin da ke cikin wanda ke cikin communities ɗinmu mu taimaka mu iza su mu yi biyu ne a saman Bantu Blockchain. To salamu alaikum, na gode. Thank you very much, sir. Ina fata muna jin yunwa ko? Mun zo a shirye, kar ku damu. Mun zo a shirye. Kafin mu kira sauran manyan namu, Malam Rabiu and Mr. Bello, please, this is the most important aspect of this conference. We want to have a section. Please, one house, please. One house, please. Yawancin muna amfani da abubuwa wanda ba mu san waye ne mai shi ba. Idan ka siya waya ana baka menu ko a cikin kwalin. Me amfanin menu din tun ku karanta shi ku san me ne menu. In ma akwai abu da ka karanta ba gane ba, wa za ka tambaya? Sakani ka da Allah ko? So at this point, akwai one-on-one section. Muna so tun Allah don annabi daga zuciyanku. Idan akwai abu da ku gane ba, idan akwai abubuwa wanda kuna gani kuna ga hanya abun nan zai yi, a'a ba zai yi ba, za mu ba ku zarafi ku tambaya. Just feel free, ask anything that is not well clear in the blockchain ecosystem and in Bantu Blockchain that is here. So we're having an EMA section with our CEO. I would like to invite him to the stage, but let's give respect to who respect is due. Where he's sitting with our co-founders, they will be taking a section, let's say 30 to 20 minutes. So feel free, ask any question you feel like. Anything bothering you, any lapses you have been seeing on other blockchain that you feel is on Bantu Blockchain, if there's anything that you have in mind that you don't know how to say it, just raise your hand. I'll come towards you and you ask a question. So at this point, we'll have our CEO in the person of Mr. Ellis, so you're welcome once again, and our co-founder, Mr. Phil, so you're welcome once again. So they will be taking our questions and Dumba Swaji House, Boya Kapadaba, Akwai Malam Deji, Akwai Bobama Lahamo, so we will interpret it. So over to you, sir. So, if you have any questions, raise your hand. I'll walk towards you. Collect the question and. My name is Sadiq speaking, main leader of Kano State and blockchain enthusiast. My questions here is to the team of Bantu or Bantu Blockchain Technology. We are here, we have heard how the SB, the project, it is potential and the prospect. So we may need to go through from the team to hear from them. We need to know much about what are the project team members are doing to make sure that the project scales through, the project at more value that we have heard they are the one that they took over the development of the e-naira and the ecosystem. And we need to know the team members, their handle, Twitter account, and their profile, personal profiles of the project team members. So we must indulge into findings of who are they, what is their capabilities, and what is their hierarchy record in the blockchain technology, and how sincere are they. This is
all what some of our chief blockchain developers, influencers told us about if we have to make research of the project, we have to know some of those valuable information about the team members and their potential and their sincerity or so that we may develop interest or invest in. Thank you very much. Okay, hello Kano, hello everyone. Thank you very, very much for honoring us with your presence here today. It's Saturday and you could be in many other places, but you choose to be here today for this very important event. Our brother who just asked the questions asked some very, very important questions, which is normal because with any new project, it's important to understand the values and beliefs of those who are behind it. Every day you hear of new projects that come and they go, they come and they go. Bantu is not one of those projects that is here today, gone tomorrow. We have been at the beginning of blockchain from the early days of projects like Bitcoin, Ethereum. However, we are not downloading today. Bantu is Africa's upload to the world. This has not been done before. When you go to our website, our team is made up of infrastructure engineers, people who have deployed the infrastructure for all the banks in Nigeria. We have lawyers, we have economists, we have programmers, seasoned professionals who sacrifice their time and energy to help build this project. And among our advisors, we have industry leaders in the banking, financial, and economic sectors. So this is not just a project that is being run by unknown people. What we have created is something that lays the foundation for the fourth industrial revolution within Africa. And we understand that this journey is not just about us, the team, but also about the ecosystem of partners that are joining us here, that are joining us from across Africa to ensure that this project succeeds. And most important, all of you who are here in Kano that are a key element and contributing force to the growth of this ecosystem. You have all made the other ecosystems grow and succeed. So where you place your value and attention is where the growth will happen. And we believe that Kano represents a very unique ecosystem within Nigeria and for Africa that will transform the way this technology is applied. Bantu is not a project or cryptocurrency where you come and you speculate and you buy low and you sell high. This is not what we are here. If this is why you are coming to Bantu, you are in the wrong project. Bantu is about empowering. Whenever we come to events like this, we give out tokens. These tokens are utility tokens that are like fuel that you will use to build your decentralized applications. This is not a token for speculation. You are the ones who are going to create your projects and assets on this blockchain and use these tokens that we are giving away freely to you to power your ecosystems. And I would like to say something very important. Because of the importance of what Kano and the ecosystem are doing, the Bantu Blockchain Foundation is giving the Kano ecosystem $100,000 worth of
start. We are going to have engineers and other ecosystem supporters here with you to begin to support the projects you are creating. We have traveled from far away to be here because we want to be close to you, close to our ecosystem. And I'm so happy and so proud that even when I came here, one of the ecosystem members sold me this beautiful attire to tell you that Kano is creative. This is our symbol that you see here. This symbol means independence. And with independence comes responsibility. Are we perfect? Absolutely not. However, we are here to learn from you, to listen to you, and see how we can work together to create something fruitful, not just for Africa, but for the world. Thank you. Thank you so much, sir. Please, I have an announcement before now. We're going to take 10 questions. 10. And since we don't have much women in the house, we're going to take like 4 to 3 questions from the ladies, and from the guys we're going to take 7. So we've taken one already. Please make sure your question is straightforward. Please. Make sure it's a direct question, please. Have someone from the back. Okay. Please come up. Thank you. Tell us your name and your question, please. Good afternoon, everyone. I'm a primary doctor. Thank you very much. Actually, my question, the thing is, Bantu, I've been aware of Bantu since last year, April last year, and I've been following the project. So, one thing that's been very confusing to me is, the thing is, okay, recently, I read the news about CoinGecko listing. The project was listed on CoinGecko. So, and I tried to check the information about the project, the market capitalization, the circulation supply, but none of this is there on the CoinGecko. And I believe if one wants to invest in the project, so being a new project, one needs to have information about such projects. So that's why I took an effort to check information about the project. So my question now is, what are the factors that influence the demand and supply of Bantu Pay? I mean the use case of Bantu Pay. So that's my question. Thank you very much. Thank you very much for that question. Again, as I stated in my first response, the Bantu utility token is not intended for speculation. This token is intended to support and power other assets on top of the blockchain. For those of you that know a blockchain called Ethereum, you can issue your ERC tokens on top of it to power and support other projects. So on the Bantu blockchain, you can do the same. And our token is designed specifically for that. It is not to come there to be investing and manipulating and using it. It is intended to serve as a utility. Now, that being said, the information on the supply and distribution is available on our website at thebantufoundation.org or .org. You can find all the details there on the emission and distribution of this token. We also have community channels like bantutalk.org and our Telegram groups where you can easily find all of this information. So if you wish to support the project, you can go to any of the exchanges that have it and acquire it there. However, as we are here today and in other events, we give away these tokens for free.
and everyone who came here today will receive some free tokens. But you must have your Bantu Pay wallet. About the economics and the tokenomics, again, this information is available on our website. Please visit the website again, bantufoundation.org, to find out more. Thank you. Thank you very much for clarifying the question, sir. This next question. Can we have a lady in the house? Okay, the absence of none. Okay, thank you. Please your name and straight your question. My name is Mohammed Kabir. My question is, you can hear me. My question is Amazon, etc. are doing today is part of that journey. The journey that started in Africa and spread out globally. Today is the birth of something amazing. You know, my ask why Bantu? And I'd like to start by saying, once in a while, mankind unlocks a secret so profound that our lives are forever altered. We have fire, electricity, splitting the atom, jollof rice. We can debate Cameroon rice, Nigeria, or Ghana, but that's a whole different topic. So, almost 12 years ago today, a person or collective known as Satoshi Nakamoto launched the first blockchain application called Bitcoin and the Bitcoin network, and the world has never been the same since then. The Bantu Blockchain Foundation team members have been part of this journey since the very early days, and we watch blockchain evolve, mutate, transform to address different challenges. We've also contributed to some of the major blockchains out there, either as members or in co-development. Now, while blockchain technology is still in its relative infancy, it is now evolving at a more rapid pace. People learn more about it and gain more awareness, just as the internet did. When we started, one of the biggest problems we had was listing an African exchange, Amazon, etc. on an exchange that is non-African. We part go of that through a journey. lot as Africans to get our projects listed, just so you know. Traditionally, if you are not an African, you probably list your token probably just 60 days, like that's what they told us. But for the Bantu blockchain, for us to list XBN took us almost 8 months. Now that is one a big problem. And during the period of waiting, we had to go ahead and say, you know what? We can actually take our destinies into our own hand, and that gave birth to the Timbuktu exchange that we have today. Now, one thing I need us to understand today, and another thing, when we now even listed, certain African countries were restricted from having the opportunity to trade. For example, Ghana was not allowed. And we're asking them why. If one person probably committed a crime, why should the whole country suffer? That would not happen to certain countries in the world. They will either just penalize that user. But on the Timbuktu exchange, every single country in Africa can trade freely. Everyone can trade. Today we have close to over 174 countries that have access to even our Bantu blockchain. So we are listed in all those places that more exchanges will still come on board. You should get set for some interesting exchanges that you know. But for now, we are still under confidentiality of not saying them. But some of the biggest ones are now the ones coming to us. Thank you very much. To support that question, so I prefer standing most of the time. One thing that is important about this project, many of you have heard of things like ICO, IDO, money raise, investors, etc. We are the first layer 1 protocol that was built
without a single kobo. We did not take money from anybody. We called Africans to come together to work selflessly for almost 1 year. 24 hours a day, no salary, and they could not complain. A typical blockchain of our scale requires 5 to maybe 50, 100, 200 million dollars. So when you talk about an exchange, you all know you have to spend money to list. You have to spend money for liquidity. We did not have this money. So the way that we can grow is for all of you here to support this project. Tell your friends and families. These exchanges are out there. Make requests in supporting the project, and they will list it. If they can list what we call shit coins, like Bantu Blockchain Foundation, that have no foundation, none of you know who built it. Dedicated to supporting the Bantu Blockchain infrastructure and other related applications and services designed to facilitate value creation and transfer, which enable real-world practical applications, real-world applications. So it is really about all of you coming together. So what are some of these real-world blockchain applications and use cases these exchanges will begin to take us more seriously. But if you don't support our project, they don't think that we have any value. So value comes from all of you. So our appeal to all of you is to support the projects. Again, we have not come here to tell anybody to buy or invest or do an ICO. We are giving you the tokens for free. And for more exchanges to come on board, they need to see that the ecosystem is growing. And that's why we really appreciate all of you supporting us today. Thank you. Thank you so very much, sir. So now we're going to be taking 2 last pistons. That's 2 more pistons and we're going to be done, please. How about from this other side of the crowd? Okay, you, please come. So after him, we're taking just 1 last piston because of time. They come here, so no make it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani kuma sai mara da tuci sai da sai. Yawa, inda abin da ke so tambaya shine wannan bantu din yanzu misali kamar su sauran exchanges sama abokin S da Binance zai tura da Binance code nashi wani agent za su ba shi wani kaso daga cikin abin da ya sai samu. Su wannan su yi wannan abin da ko su ba. What he asked specifically is, we have to be competitive as we come into the market. So proud to the coming of Bantu. We have the likes of Binance and OKS, and when you refer people to those networks, you gain something. Is there anything like that in Bantu when you're pushing networks that you benefit from such? Is there anything? Okay. Yes, we have something like that. So the answer is yes. I will now say something, but for now, because the biggest problem we had when we started is that people try to cheat and game our system. A lot of people. In 2020, when we started doing what we're doing, we noticed that we speculated that maybe we have like about 10,000 or so users after the end of the year. But we realized that we're already having close to almost going to 70,000 to 100,000 downloads. And guess what? Most of these downloads were not mainly even from Nigeria, but more from Southeast Asia. And we're getting so many of them coming in, trying to cheat the system. We even had some that will come and ask us for ransom, that if we don't give them Bitcoin, they will crash our system. We faced all of these things. So our tech team now had to go back, that we'll find the best way and approach to go about it. So this is our advice to our ecosystem. Keep using your referrals. The system is recording it. And when we wrap everything up, you all be
be shocked like some of our merchants of Timbuktu. They were surprised last December when all they have been doing, we just pushed, some got as high as 200,000 naira, some got as everything was recorded and was pushed to them. So keep referring and you keep winning. Thank you very much. Thank you. Meanwhile, sir, you have to translate it. Just something really brief for like a minute. So akwai tsarin da ake muke da shi a Binance da OKS da cewa sun fara shi da farko in ka yi fara suna tura kuɗi sai zama wasu sun mai da shi aikin su suna son su yi irin da su dabaru akan abin yadda za su yi cheating system ne su suka ce da wannan abin wasu dakatar da shi saboda wasu gama tanadi yadda abin zai ci gaba ba amma nan ba da jimawa ba ka ci gaba da amfani da referral code da ke cikin wallet ɗinka kwamfuta tana nan tana recording ko da an gama za a tura maka kamar yadda aka yi wasu merchants suna nan suna yi wasu san da cewa abin yana recording some benefits da za a tura musu ba kawai suka ga kuɗi kamar kuɗin yanzu a cikin kuɗin iska kawai cikin wallet ɗinsu so a ci gaba da rufara a ci gaba da amfani da shi ana rufara nan da ba da jimawa ba in system na an gama wanda za a yi za ka samu a tura maka abin da ya thank you. Okay, I'm going to take the last question, but before then, Mr. Rabi, you please get ready, sir. You're going to come on stage next to give your 5-minute speech. So, last question is going to be from a lady. Wait, Inama Tani, Nasuki. Kuna, okay, what the champ? To Hachiamu, I like Zo. Taho Auntie. Please be audible. Akwai mutane da yawa mata wayanda ba sa jin turanci kuma da arabi ba sa gane turancin da saboda haka abin da nake so za ka samu wani wanda zai musu translate daga Hausa yadda za su gane. Abin da ke nufi shi ne akwai mata sana'o'i da yawa su ne masu kuɗi mamaye su yawa sun fi samarin suna harkar to ya za a yi abin ya tafi har ƙauyuka inda za su san me ake ciki yadda za su zuba zarin su a ciki ba turanci za a yi su ba ga Hausa yadda za su fahimta cewa kuɗin su ba konewa zai a banza saboda mutane da yawa ba su ta harkar kirifto din nan sun ɗauka kawai su mata kuɗin su suke na gode. Okay, sir, the question is, her question is perhaps that there are old women who have money, they don't go to bank. These old women are very rich, these old women are very rich, they don't go to bank and they are in villages. How can they don't understand English? Yes, and they don't understand English. They are into petty businesses. That how can Bantu break down this whole thing, maybe in a pictorial form, in a video form, and how can we get to the grassroots level? Let me say something that will help me interpret it. I want to give a special shout out to Madam Aisha. Today we had a discussion with and she said something about localization of our solution. Localization of our solution. And this is a clear example, Madam, what you talked about. It's not, I want to say that on the Bantu Pay, we have the Hausa translation on it, but it is not everybody that maybe has internet or has all that, but she talked about localizing what we're doing and that they will take the lead. We have built the road, you need the car to ride on the road. So it's Madam Aisha
other people that get the car that will ride to that local place that these people will use to actually enter the coast. So I would like her to speak to something like that. Okay, so akan mata da suke karkara ko maza ma da suke can gaba daya. Dama yanzu wannan taron don su zo su yaɗa manufar su ne. Bayan sun tafi da taimakon su Malam Bayero su Bello Kano da sauransu duk za a shiga har ƙauyuka amma sai an gama da kuna nan. Kuma a hankali ake yi. So da aka ce za a tafi gaba daya abin sai ya cakuɗe. So a hankali za a shiga har cikin ƙauyuka duka ga an yi kamsa da wayannan mata. So akwai wannan plan din dama a ƙasa. So jiya mun yi miti da daddare kan tambayan da kika yi da cewa mata da ke cikin karkara da ke cikin gidajensu ba sa jin turanci ya kamata a fassara musu. Jiya an yi magana da cewa irin makarantu irin bitcover misali da irin makarantu irin na sanusi victory ne ba da turanci suke yi ba da hausa suke yi abu guda suke so tallafi suke so su isa cikin karkara da ƙauyuka. So mun je an nuna CEO ya ce za a taimaka musu za a tallafa musu kuma kuna ji yau ya ce za a ba da dala 100,000 a Kano kawai saboda tallafin irin wayan abubuwa. So nan ba da jimawa kamar da malama Aisha ta ce za a yi abubuwa shi bidiyo ne yadda za ka buɗe waɗannan duk da Hausa za a yi shi. So thank you very much, my CEO and co-founder. I think at this point we are satisfied with the question and answer section, right? So please we can go to us. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Kafo Moje next agenda mo Nasha the chief. Muna so mu inviting asalin manyan wanda suka ba mu goyon baya zuwa a nan cikin jihar Kano. So we'll be inviting our last speaker on stage. He's actually not the last speaker. He's not the last speaker. He's not the last speaker. In the person of Mr. Rabiu Bayero to come and give us. He is a political utopia. Siyasa kiripto ne zalla. To a yadda jama'a assalamu alaikum. Abu na farko mafi jin daɗi a wannan wurin shine yadda waɗannan mutanen manya-manya suka ziyarce mu a jihar Kano suka tarar da abin da ya shafi kiripto ya yi ƙarfi kamar haka yanzu haka a jihar Kano. Wanda kuma na san wannan kalilan ne daga cikin al'umma masu alaka da kiripto da suka attendin din wannan wurin. Ba dan su CEO sun tashi ba yanzu akwai fashin da nake sani tana da alaka da su. Akwai wani bawan Allah a nan ya yi tambaya akan yana son ya san profile na su deputies din da su wannan Bantu din. Yawwa so akwai bukatar a yi wannan bayanin a san daga ina suke mu da muka mitin jiya mun san ko su waye dan haka duk da irin halin da ake ciki a harkokin kiripto a arewacin Najeriya domin a wani ta gaskiya shit coins sun ba mutane da yawa matsala wanda wasu da yawa ba suna tsoron abin da ya shafi kiripto yanzu so amma me yasa aka ga an ƙara dawowa an ɗauko wanda suke da alaƙa da Bantu Pay account Kano an ce su zo saboda mun duba profile ɗinsu mun ga mutane ne cikau idan ka ɗauko mutum 5 a cikinsu daga wanda yake babban injiniya a wani babban banki a Najeriya ya bar aikinsa ya zo ya joni Bantu shi kansa CEO din a Canada yake rayuwa kuma babban aiki yake a Canada amma ya bari ya zo ya joni din wannan Bantu din so mutane ne ƙwararru kuma muna ji a zuciyarmu insha Allah za su kai wannan project din zuwa wani babban matsayin da abubuwa da yawa a bayan tokens ba su kai mutane a kai ba sai dai yana buƙatar hakuri kamar yadda yake a kowanne irin harkoki na rayuwa
idan an siya a yi kokari a riƙe. Ko da wannan gift da za a baka guda 50 ne guda 100 ne, an dai ba wasu bukatu ne kai da kai bai masu yawa, ka yi kokari ka yi wannan ko da zuwa shekara ɗaya ne. Saboda CEO yana ba mu labarin ja lokacin da suka zo suna distributin ɗin bitcoin shekara 10 wani abu baya a Lagos, da yawa wanda aka ba a lokacin sun siya, amma wanda bai sayar ba ya rike yanzu wani hali yake kai. So in short, dan abin da zan ce ba shi da yawa, a matsayin mu na kamfanin fafutuka da muka zo muka hada alaka da wayannan mutanen, alaka ita ce faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi Bantu Pay. Ɗaya daga cikin kuma abin da ya ƙara mana ƙarfin gwiwa shine ganin Alhaji Bello Kano a cikin wannan abu. Dukan ba mun sani zai wahala tun da muka san Bello Kano bai taɓa fitowa ya promote da wani token ba tun da yake abubuwansa. Amma wannan karan Bello Kano shi ne ɗauki gabarar tallan Bantu Pay ko sanar da mutane Bantu Pay, wanda haka yake tabbatar da cewa abu ne fa mai inganci da inda mutane sun yi holding za a samu alheri a magana ta ƙarshe. Ba magana suke akan XBN token kawai ba, magana suke akan Bantu Pay. In suka ce Bantu Pay abinda haka yake nufi harkoki ne na hada-hadar kuɗi masu yawa za su biyo a ƙarƙashin application ɗin da ake cewa mutane su sauki. Duk mutumin da ya ajiye wannan application ɗin akwai abubuwa da yawa na harkokin kuɗi da su shigo a ciki. Shi sa suka mai da hankali akan application ɗin. So ɗan kaɗan abin da zan ce shi ne in sun dawo zan so su amsa wannan tambayoyi don mu a kan kanmu da aka gamu tare da su a ƙara samun gamsuwa da cewa su ne su a ina suke aiki sannan kuma ina suke so su kai wannan abin zuwa gaba. Jama'a na gode, salamu alaikum. Thank you very much, Mr. Rabiu. Thank you so much for your time and everything. And so we're going to have one of our great influencers also on stage in person of Dr. Kano, Komalam Alhaji Kano. He's going to come on stage. She's the last. If you're here and you did not download the app, you didn't get anything. Actually, one of the free Wi-Fi, you don't have to use your data. Just connect to the Wi-Fi and get everything done. It's your turn, sir. Assalamu alaikum everyone. Farko wannan muku sallama irin ta addinin Musulunci. Kuma ina mana alfahari da kuma barka da taruwa a wannan waje domin duk wanda na gani a nan wajen ya zo ne saboda yana neman hope, yana neman meaning in his own life. To bari ya muku wani abu mai matuƙar muhimmanci. Duk wanda ya zo nan daga nan zuwa shekara 5 sai ka yi alfahari da ka zo nan wajen kuma kana ɗaya daga cikin wanda suka samu nasara a rayuwarsu da izinin Allah. Wannan abun an yi shi ne mu ne 'yan Afirka. Abu ɗaya da yake ɗaure mun kai koyaushe idan na je ƙasashe na ga an yi dogayen gine-gine, na ga an yi waya, na ga an yi duk wani abu na ci gaba. Abin da nake fara tunawa shine Kano State. Me yasa
'yan Kano ba za ku yi ba ku za ku iya idan kuma sun yi banga dalilin da zai sa mu a ce ba za mu iya saboda haka wannan al'amari an fara shi tun 2009. We are not after any coin, we are after the technology. Blockchain is a solution to liberate humanity. Kowannen ku a yanzu ku aljihunsa yana da waya. Idan ka san tarihin waya zuwa yau, ai da ba Android ba ce, an yi Nokia, an yi Symbian, suna da wani abu da ake kiran shi operating system. Yanzu operating system din shi ne Android. Android shi ne tsarin a matsayin blockchain. Application din da yake kan wannan Android din naka kamar WhatsApp, Instagram, Messenger ɗinka shi kuma shi ne application. Bari ƙara ba mu misali, akwai computer, operating system ɗinta shi ne Windows ko kuma Mac, iOS. Wannan shi ne blockchain din abin da ake nufi da mashimfiɗan da za ka yi foundation ɗin kowane irin solution a kai. Idan har Allah ya baka dama aka yi amfani da blockchain din da zai baka support, shi ne za ka iya building kamar irin WhatsApp, za ka iya building Instagram, to yanzu akwai solutions da daidai ku za su iya warwarewa. Ku yi muku ɗaya daga ciki? Akwai misali zan bayar, jarabawa da ake yi ta waye. Akwai wanda a cikin su suna da business center, suna operating din shi. Recharge card ɗin kuke siyowa daga wani waje ku zo ku dinga sayarwa, ni a matsayina ku dillalai ne. Me zai hana kai ka dinga producing din recharge card ɗin a baka API ɗin ka dinga generating din recharge card ɗin kai ma kana sararwa kannanka da 'yan uwanka don kowa ya samu abin da zai dinga yi a rayuwarsa. To ku ne kuke da wannan muhimmanci. Blockchain ya zo ne ya baka irin wannan damammakin. Ba wai kun din bane kawai, a'a. A yanzu akwai taimako da na samu kwaya ɗaya da baka sani ba shine mun fito da wani abu da ake kiran shi Bello Kano Microfinance Bank. Gabaki ɗaya entire blockchain na bankin gabaki ɗaya za mu ɗora shi ne akan Timbuktu, akan Bantu Blockchain. Gabaki ɗaya entire wannan bankin za a yi rolling ɗinsa ne akan Bantu Blockchain. Now look at it. Yanzu na kanwata ta yi magana ta ce 'yan ƙauye kuma fa wanda suke gidajensu kuma fa yaya za a yi wannan technology din ya je wajen su? Shi ne mu muka zo nan wajen domin mu yi. Dukan ku nan kuna da responsibility a rayuwarku da ku ne za ku bude wa 'yan uwanku ci gaba. Ku ne za ku taimaka wa wannan jiha taku ta Kano. Gwamnati ba yi muku za ta yi ba, dukan ku a nan wajen kuna da kwakwalwar da za ku iya kawo wa al'ummar ku ci gaba. Kuma idan ba a yi taro irin wannan ba, ba za ka san wane ne ba. Dukan ku ne 'yan Kano ne. 'Yan Kano suna da bukata a warware musu irin waɗannan matsalolin. Ina magana da ku kai tsaye, abu ɗaya da nake ba ku shawara shine babu inda za ka iya kawo gyara a al'ummance idan ba ka da ilimi. Gwamnati ba sa funding din ilimi, amma alhamdulillah Allah ya kawo mana YouTube. Allah ya kawo mana YouTube. Ita ce the greatest university in the world, where you can access information for free and better your skills and better your life and better the life of the other people around you. The only thing I will leave you with is blockchain has come to stay. Ku ne nan za ku iya taking nation to the next level. Kuma a sa gaskiya da tsoron Allah da kuma kishin al'umma a rai. Idan mun san wannan abun ba ci gaba zai kawo ba zan taɓa fito da kaina in ba da zubar da mutunci na ba. Na zo ne na tsaya a wannan abun saboda na riga na nazarce shi, na san shi, ba coin din ake promoting ba, we are only promoting the technology behind it. And I want all of you to come in masses and participate. Thank you all of you. Masha Allah, that was interesting and impressive. Thank you so very much. Okay, before we go to the next phase of this event, which is
Victor and Mr. Ennis, I would like to call on Mr. Komalam Sardona. He will come back to the stage, please, sir. For 2 minutes. Shima, at least, I don't bash that for 2 minutes. Then I'll call on stage our founders. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai gaskiya bani da abin da zan ce kasancewa duk magabata na su riga da sun faɗi abin da ya kamata faɗa. Kama daga shi ogara biyu kusan na dade ina jin sunan amma sai yau da ganci ranka dade ina gaisuwa. Sannan shi ogasa musi ya kammala komai kuma na ji daɗi sosai. Mai gidanmu da kanmu wanda yake mana kishin blockchain ya zo arewa sama da yan arewa mu karan kanmu ranka da ne mun gode sosai malam adeleji. Sannan shi uban gayya mai gidanmu da kanmu kuma dan uwanmu fulani kuma dan uwanmu bahaushe gaba gida Allah sai da barka ma to magana na gaskiya blockchain ba komai bane face ilimi. Shi yasa tun 2015 mu a bitcoin muka ɗauki ɓangaren ilimi, mana sai an samu ilimi kafin a samu adoption, mana knowledge ko education before adoption. Saboda haka muna kiran kowa da kowa wannan fahimta na a ɗauki kuɗi a zuba a crypto ba wai ba shi da kyau ba, amma neman ilimin shine mafi muhimmanci. Shi ma yana da muhimmanci amma ilimin shine mafi muhimmanci. Saboda haka idan kana da dan uwa ko kani ko wa da ya san wani abu a crypto, sababu yadda ake bude wallet, yadda ake fundamental analysis, yadda ake yin technical analysis, yadda ake nazarin alkalman kasuwa da sauransu, to na fi baka shawarar ka je ka samu wannan ilimin sama da ka ɗauki kuɗin ka zuba shi a cikin coin da baka san ya yake ba ko baka san ya aka yi aka kirkiro shi ba. Saboda duk wani coin da muke gani a sansanin blockchain akwai wani problem guda ɗaya da yake warware shi, kamar yadda muka ji na Bantu da duk wasu abubuwan alheri da suke yi. Abu na ƙarshe da nake so da jawo hankalin mu shine kamar yadda shi Ogabin bai faɗa, akwai wasu mutane da maganar gaskiya nagartarsu ya fi muhimmanci akan ayyuka da za su yi. Haka yasa suka fito da kansu suka yaye kallabi suka mara wa Bantu. Shi yasa lokacin da naga misali da ya magana kan Bantu, naga Mr. Jerry Jackson a wurin sa na koyi cryptocurrency ga shi can a can. Yawwa sannan Malam Bello Kano tun ran da muka haɗu kullum da zarar ya ga nayi sako shi yake tada ni, sannan na kai kaza za ka iya yin kaza kaza ya kai yi. Alhamdulillah. Saboda haka a ƙarshe ina gode wa mutanen Kano, mutanen Arewa da suka fito kwanmu da barbatanmu muka anshi blockchain. In Allah ya yarda wallahi wata rana sai mu yi dariya. Dole ne sai an fara daga wannan rarrabe kafin a zo a tashi, sa'annan kafin a zo a yi gudu. To yanzu duka duniyar ma ga baki ɗayanta ana rarrabe. Saboda haka mu ma yanzu mun shiga jeri masu rarrabe kuma insha Allah da mu za ta shi. Ina mika dumbin godiya na zuwa ga mai gidana na kaina Malam Sunusi Dan Juma'ali. Na gode sosai. Thank you very much for that wonderful speech. So at this point, idan ka yi scanning in paper wanda muka bada nan, an fara tura muku airdrop din. So ko ya ciro wayar shi ya kara scanning nashi, nasa magana cewa su engineers namu sun ga sun tura. So pick up your phone, scan the barcode reader and check your wallets. If you have successfully downloaded the app and registered, so please kindly confirm your airdrop.
Standing in front of you is the first black person in the world to use something called Bitcoin. This is in 2009. Also in Toronto, 2011, I came together with some people you might know, like Vitalik Buterin. The famous Ethereum blockchain was born in my hands in Toronto. So, we have been part of many blockchain projects. Ripple, Ethereum, and many more. Stellar. But there was a fundamental problem. People did not think Africa was important. And myself and my team felt that it was very important to do something for our continent. As difficult as it looked, we felt it was very important to do this and to leave what we were doing in other countries and focus on the continent. Standing with me on the stage here is Mr. Victor Akoma Phillips. All of you using banking applications and services. These banks depend on infrastructure in data centers. This is the man who deployed the infrastructure for more than 80% of the banks in Nigeria. The last bank he deployed the infrastructure for is Sterling Bank. All of you are using cell phones today in Nigeria. Victor also worked for MTN. Victor is the one who did the SIM registration for Nigeria that you are all enjoying today. So I can go on and on and on. But the team that is standing in front of you, we have our identities. You can Google us. You can see our histories. Most important, we are standing here in front of you physically. I don't think any other blockchain has come to you to see you, but we are here. So our histories are out there. You can look it up. We are doing many important projects here in Nigeria that you will be hearing about. We are working with your banks and many other leading organizations. And they are able to do this because they trust us, they trust our history, and they trust our credibility. But this is not just about Victor and Ernest. We have day and night to support. BantuFoundation.org. You can see our names there. You can see our profiles. You can Google. I'm very sorry I cannot speak Hausa, but I'm very grateful for our brothers, Bello, Deji, and many others who are here to carry this message forward. Thank you. Thank you very much. We want to thank everybody. After traveling everywhere, like my big brother here just mentioned, we decided to come back home to Africa. I'm sure all of you probably might have seen a chicken when it comes back home to say kukuruku in the morning. It comes back home most times to roost. You come back to where you belong to roost. And we've all decided to come back home. I think the last company I worked for, which was Apple, you all probably use Apple phones. And we all decided to come back and do this. But guess what? People like Sarabiu will greet you, sir. Our brother Bello, Sadauna, the amazing people here, our sister Aisha, Malama Dedeji, loads of all the people that's here. Some of you we cannot even begin to mention. Even the security people are co-MC. We appreciate those of you that have traveled, even our brother of the people at Big Cover. All of you, you've traveled. I don't know if Europe is here. Mustafa Tijani is around somewhere. Props to you, Mustafa. And all the people that asked questions, those of you that also answered some of it. Our brother that talked about the reward, referral. We assure you, you soon guys start getting your referral. We cannot thank you enough. We give all glory to Allah, who
is the greatest and mightiest of all of us. And that's the person we always give thanks to. And we appreciate him for giving us life. When it was 4 o'clock, I expected this hall to be empty. For some of you to go and have your prayers. And you were here. We almost shed tears. That if all of you can still stay here whilst it was prayer time, that means what we are doing is not only service to any selfish person, but service to humanity. And that was a sign that this is not about anybody here. When you serve another human being, you serve God Almighty. Because that is where it starts from. So I thank the Almighty Allah. I thank every one of you. And on behalf of the entire advisory team, Sir Abubakar Suleiman, and all the entire team, we appreciate all of you. We appreciate Kano and our government, the government of even Kano. I know some people or some of you might be part of the parastatals from the government represented. We appreciate all of you. And this is only the beginning. We are handing over to our brothers and our people here. We are home. We are going nowhere. We are not a scam. You will see our faces. I told them yesterday that my own blood auntie, my own mother's sister, lives, born, bred in Kano here. So I'm going nowhere. I'm coming back here and will continuously be here. God bless you all. We appreciate you. This is the best hangout we've had so far. I think it's already on record. Thank you so much and have a wonderful, wonderful evening. Wow, Sir Ernest, Victor, that was amazing. Thank you so much. A louder round of applause for them, please. That was interesting. Like the history, the story, how they started and where they are now. Where we're going to get to is something, it's going to be way beyond expectations, inshallah. But this is just the beginning. Tampara, east, west, now they are up north. We're going to go worldwide, inshallah. Kudos to the blockchain industries, and I am MC Rahina. I am MC Rahina, and I'm so as an MC, but inshallah, all I've heard, I've seen, I'm already one of the members of Bantu to the world. So yes, I have a final announcement, which is Kuma inshallah, the food is already ready. As you're going out one after the other, the ushers, I think they are ready. They will give you your food one after the other. We want everything to be orderly. Thank you so very much for being here. Thank you so much for the massive outcome. And Mr. DJ, we're going to have the national anthem for the last time. National anthem for the last time. Then everybody will eat and go. Please, let's have the national anthem. Bantu Blockchain will unlock liquidity on real-world assets. The Bantu token, Bantu, is a real asset tokenization, which captures liquidity otherwise illiquid assets by creating fractional units which are easy to transact. Fractionalization provides significant cost savings and scalability for small business owners and entrepreneurs to unlock liquidity from real illiquid assets, like as mentioned, natural resources, agriculture, real estate, and trade services. In addition to real assets, other assets include, but not limited to, digital assets like videos, audio, photographic images, and ebooks, financial assets like shares and derivatives stocks. See, create. Come on top of the stage, and how can stage? Don't allow how can stage, and the people too. Go on top of the stage.
A new wave, we change the rules. A new app that you can use. Wanna change your life, then choose. Save money and invest. Pay bills when you decide. Safe and secure for you when you need a loan. Request it. One bank for you. One bank for me. So chill and enjoy the ride. Stop to cut and to count on it. One bank.